Welcome back to the Officer, your personal mentor. And we are now in the next session of Sociology, a question paper analysis series of 2023 mains. Yes. So, henceforth, we have discussed up to the question number 5 within the paper first. Folks, this series has a clear cut objective. One, that is a lot of you or a lot of students, okay, who might have studied sociology from 1 or 2 years, but might be not that much confident की हा हा कसा पेपर सोडवला पाहिजे वगैरे वगैरे आणि मेन्स मला पुढे द्यायचे आहे. सो तुमच्यासाठी हा खूप चांगला अनुभव असेल. तुम्हाला यात बऱ्याच गोष्टी समजतील. नंबर 1. नंबर 2, तुमच्यापैकी काही जणांनी हा मेन्स अटेम्प्ट दिलाही असेल, बट तेवढे शुअर नसतील तर तुम्हालाही प्रिपेअर करायचंच आहे. सो अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही सिरीज आहे, तर पाठीमागचे व्हिडिओ सुद्धा नक्की बघा. आज आपण इथे क्वेश्चन नंबर 6 यापासून सुरुवात करतोय. सो फोक्स, द क्वेश्चन नंबर 6 again is much more important from the research point of view. So the first question, the qualitative method itself. The question is, what are the different dimensions of qualitative method? Do you think that qualitative method helps to gain a deeper sociological insight? Give reasons for your answer. 20 marks question number. Okay. So we will discuss here. First of all, see, divide the question into the number of parts. First is what? It has asked you different dimensions of the qualitative method. First is. Second is, do you think that qualitative method helps to gain a deeper sociological insight? And if yes, then give the reasons for your answers. So again, just from the very first question, okay, very first question, we are discussing here that there are two major sociological strands. One is the positivism, and second is the non-positivism. And the positivist follows the quantitative methodology. Whereas non-positivist follows the qualitative methodology. So qualitative methodology and quantitative methodologies. Folks, बेसिक डिफरन्स आहे या दोघांमध्ये आणि तोच सारखा त्यांनी विचारलाय बघा. आपण पहिल्या क्वेश्चन पासून डिस्कस करत आलेलो आहोत आणि आता परत इथं ते क्वालिटेटिव्ह मेथॉडॉलॉजी बद्दल विचारतायत की याचे डायमेन्शन्स काय आहेत आणि यामुळे नक्कीच फायदा होतो का, होतो तर मग कसा होतो सांगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला काय करायचं इथे, इन दिस क्वेश्चन यू हॅव टू, आपण एक स्ट्रक्चर बनवूया. यू हॅव टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन व्हॉट डज मीन बाय द क्वालिटेटिव्ह मेथॉडॉलॉजी. Second is very clear cut dimensions. Okay, various dimensions you have to write down. And number 3, that is usefulness. And fourth is the reasons. And last one, the conclusion. Okay, so this will be the structure. Then let's move towards the actual discussion of the answer, and that is here. See, first of all, you have to define the qualitative method, then dimensions of the qualitative method. So in our previous sessions also we have discussed the qualitative method means what? A qualitative method which believes that the human being is an emotional being, and these emotions or all his actions, actions of a human being cannot be just observed by considering it as a social fact. So it's not just an object. So you have to understand it. So the proponents of this theory is who? The Max Weber. Yes. Then he developed the interpretative understanding methodology. So first one. Second is the phenomenology. Third is the ethnomethodology. Fourth is the feminist approach. Fifth is the symbolic interactionist. So all these people, they followed mainly the qualitative methodology. And so when the question asking you, tell us the dimensions of this all qualitative methodology, then folks, just remember all these thinkers
and you will get here at least 4 to 5 or 5 to 6 points very easily. मॅक्स वेबर आहे काय असेल, त्यांनी काय ऍड केली डायमेन्शन क्वालिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजीला, फिनोमेनॉलॉजीने काय ऍड केली, एथनोमेथोडॉलॉजीने काय केली ऍड, सिम्बॉलिक इंटरॅक्शनिझमने काय ऍड केली, फेमिनिझमने काय केली. लक्षात घ्या, ह्या 5-6 थिंकर्स आणि 5-6 त्यांचे जे काही डायमेन्शन्स आहेत अहो हेच आहे. आणि याच्यामुळे काय होणार आहे, तुमचं उत्तर तयार होणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट a deeper exploration. A deeper exploration, for example, here the Max Weber. The Max Weber's concept of worst thing. You know very well that Max Weber said we need to put ourselves at the place of actor. Try to understand it. But just empathy or sympathy, yeah, sympathy तर नाहीच वापरायची, पण empathy असली पाहिजे. But only empathy? No. What he said, try to understand in which social situation that particular action has been fulfilled or happened. That social situation. How many actors were involved? Then try to collect the data from primary sources as well as from the secondary sources. And on the basis of that, try to interpret it. And only after that, try to understand. Means what? Go deeper. That is what Max Weber has discussed with us. That is the first one. Second, contextual interpretation. The contextual interpretation. The same Max Weber, while discussing the concept of ideal type and Western method, he emphasized a lot on the contextual interpretation. फॉर एक्झाम्पल, जस्ट आय टोल्ड यू, वर्स्टन मेथड अप्लाय करायची आहे, आपल्याला कर्त्याच्या ठिकाणी ठेवायचं आहे, त्याचा कॉन्टेक्स्ट बघितला पाहिजे. जर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, कॉन्टेक्स्ट पहा, हे त्यांनी सांगितलं. आयडियल टाईपमध्ये पण त्यांनी सांगितलं की आयडियल टाईपमध्ये काय सांगितलं, कॉझल अनालिसिस करत असताना भारतामध्ये जाती व्यवस्था आहे, पाश्चात्यामध्ये वर्ग व्यवस्था आहे, का, त्याचा कॉन्टेक्स्ट काय आहे, हिस्टॉरिकल कॉन्टेक्स्ट काय आहे, सोशल कॉन्टेक्स्ट काय आहे, मटेरियलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट काय आहे सांगतायत ते, हे लक्षात घ्या. पिएरे बॉर्दिऊ in his work on habitus, a very important concept he has given us, habitus. And the habitus मध्ये ते सांगतात that while understanding the habitus of any society, okay, you need to understand that habitus with the context of that particular society and time period. मग हे झालं काय, सेकंड डायमेन्शन जे आपण इथे लक्षात घेऊ शकतो. थर्ड, सब्जेक्टिव्हिटी अँड रिफ्लेक्सिव्हिटी. ऑल क्वालिटेटिव्ह प्रोपोनंट्स सोशियोलॉजिकल प्रोपोनंट्स ऑफ क्वालिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजी, म्हणजेच काय, जे कोणी लोकांनी क्वालिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजी सांगितली, दे वेर मच अवेअर दॅट बिकॉज ऑफ दिस मेथोडॉलॉजी द ऑब्जेक्टिव्हिटी माइट गेट क्वेश्चन्ड. The complete objectivity might not be possible. Then they accepted this and they said that the subjectivity might be there, but with the subjectivity, to reduce the subjectivity, to bring more objectivity, we need a reflexivity. This aspect we have discussed in the feminist topic. First question, reflexivity. Reflexivity means what? First, accept that there might be a some kind of bias will come into my research. Accept it. Second, then try to reduce and rectify it. That is the reflexivity. This is the one of the very, very important aspect of the dimension of the qualitative methodology. And here you can discuss the feminist example. Next, holistic perspective. Now in this holistic perspective, again, what this says, just don't consider human being social action as an influence of social norms and values. No. Consider here the social action has been taken place in the multiplicity of factors. One dimension, one thing. Second, norms and values. Second, subjective meanings.
Third. Fourth, the situation. Fourth. Fifth, all the other biological aspects. Fifth. Second, the cultural values or cultural traditions. Sixth, all these phenomena you have to consider while doing any research. That is the holistic approach. And now next, a qualitative data. A qualitative data. Collect the qualitative data by doing interviews, observation, content analysis. ऑब्झर्वेशन तर करणं ही आहे, करायचंच आहे, ते करायचं आहे. पण करत असताना सुद्धा आपण काय करायचं तिथे लक्षात घ्यायचं की जो कर्ता आहे समोर, तो कर्ता फक्त एक जसं निसर्गामध्ये प्राणी वागतात तशा प्रकारे वागतोय का, तर नाहीये, हे लक्षात घ्या. म्हणजे एकाच वेळेस काय होतंय की तुम्ही शाळेला मंदिर मानताय, तुम्ही नमस्कार करताय, ही एक बाब आहे. दुसरं मात्र शाळेला अतिशय रॅशनल बाब मानतोय. फरक पडला, वास्तू एकच आहे, परिस्थिती एकच आहे, फरक पडला का, लक्षात घ्या. मग हे फक्त ऑब्झर्वेशन करून जमेल का, नाही जमणार. मग तिथे काय करावं लागेल, इंटरव्ह्यू घ्यावं लागेल की का बाबा तू पाया पडला, तू नाही पाया पडला, का नाही पडला तू. मग तो सांगेल की नाही, का बरं, शाळेला मी मंदिर का मानू, मी शाळेला मंदिरही मानणार नाही, मस्जिदही मानणार नाही, चर्चही मानणार नाही. शाळा ही माझ्यासाठी धर्मनिरपेक्षतेचं सर्वोच्च केंद्र आहे. हा, मला आदर आहे माझ्या शाळेबद्दल, नितांत आदर आहे, पण याचा अर्थ मी त्या ठिकाणी धार्मिक भावना तिथे घेऊन आलो पाहिजे हे मला वाटत नाही. म्हणजे याला मग नास्तिक मानायचं का विवेकवादी मानायचं, इंटरव्ह्यू घ्यावा लागेल, लक्षात घ्या. अँड दॅट इज द थिंग, द क्वालिटेटिव्ह डेटा यू कलेक्ट. Michael Foucault has given us a very in-depth understanding that how to collect the qualitative data. Next, then qualitative methods contribution to deeper sociological insight. प्रश्न असा आहे की खरंच त्याच्यामुळे काही डीपर सोशलॉजिकल इन्साइट आपल्याला मिळतो का वरवरचं वगैरे आपलं वाटतंय ते मला वाटलं असं आहे का, तसं नक्कीच नाहीये. येस, इट्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल, अदरवाईज आपण अभ्यास केला नसता, युपीएससीने प्रश्न विचारला नसता. फर्स्ट, कॅप्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी. सी, दिस इज अ पेन, नो इमोशन्स. याला कोणीतरी असं ब्लॅक ग्रे बनवला म्हणून हे त्या ठिकाणी रुसून बसलं काय, नाही हो, असं काही झालं का, नाही ना. असं काहीच नाहीये. पण एखाद्याला तुम्ही बघा, लहान मुलाला घेऊन गेला त्याला तुम्ही तिथे काळ्या रंगाचा फ्रॉक दिला किंवा त्याला काळ्या रंगाचा आवडतो पण तुम्हाला आवडत नाही म्हणून तुम्ही पांढऱ्या रंगाचा त्याला फ्रॉक दिला, ते बसलं की रुसून. मग आता काय करायचं, इथे लक्षात मुद्दा. सो सोशल थिंग्स आर व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड and this cannot be explored by only applying the natural scientific methodology. For that matter, you need a help of qualitative understanding, and that here the qualitative methodology gives us a deeper understanding. First. Second, contextual understanding. Look at, see, एक जण नाचतोय, तो नाचतोय एखाद्या नेत्याच्या मिरवणुकीमध्ये, तो नाचतोय एखाद्या उरुसामध्ये, तो नाचतोय स्वतःच्या लग्नामध्ये, तो नाचतोय मित्राच्या लग्नामध्ये, आणि तो नाचतोय येडा झाल्यामुळे. लक्षात घ्या, तो नाचतोच आहे, पण प्रत्येक वेळेस त्याचं कॉन्टेक्स्ट बदललेलं आहे. काही ठिकाणी त्याने पैसे घेऊन नाच केला असेल, काही ठिकाणी हर्षोल्लासाने, अरे मित्र आपला झाला बागाचा आता मंदिर, चला नाचा, आला आमच्या पंक्तीत, नाचा, आनंद प्रचंड झालाय त्याला. काही ठिकाणी पैसे घेऊन नाचला, काही ठिकाणी मात्र मित्रासाठी नाचला, काही ठिकाणी स्वतःसाठी नाचला. प्रत्येक ठिकाणी बघा नाच आहे, लोक आहेत, पण काय बदललं, कॉन्टेक्स्ट बदलला. आणि हा आपण फक्त एक ऑब्झर्व केलं, याला वस्तू मानला आणि ऑब्झर्व केलं, नाही होत. त्यासाठी काय करावं लागेल, खूप डीपर अंडरस्टँडिंग करावं लागेल. अँड दॅट इज पॉसिबल ओनली विथ द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव्ह मेथोडॉलॉजी. Subjective experiences. Qualitative research values the subjective experiences of individual.
providing a more empathetic and humanistic approach to sociological investigation. Durkheim, Auguste Comte, Spencer, they considered individual as a mere puppet in the hands of society. They considered that individual cannot go beyond the norms and values and expectation of the society. But in reality, individual again and again have proved that they go against the norms, values and expectations of the society, either for positive way, positive work, or for negative work. But they have done this. And the common man or common people, they do these things daily, on daily basis. Then the subjectivity in terms of the actor remain always there. असं नाहीये की समाजामध्ये सांगितलं नेहमी खरे बोलावे, हो खरे बोलावे, पण कोणी खरं बोलतं, कोणी अर्ध खरं बोलतं, कोणी पूर्ण खरं बोलतं, कोणी पूर्ण खोटं बोलतं, कोणी खोटं बोलतं पण ते खरं असतं, कोणी खरं बोलतं पण ते खोटं असतं. Subjectivity, and that subjectivity we can capture with the only help of qualitative methodology, and that's why it is important. Social change. That the social change, the understanding of social change is much more logical or becomes nuanced with the help of qualitative methodology only, and not with the help of the quantitative methodology. The social change. Because when Martin Luther Jr. said, I have a dream, what does it mean by I have a dream? I have a dream. You also have a dream. Huh? What is the behind of this? I have a dream. What is the behind this? What? Change. I have a dream to change my individual position by becoming an IS officer. I have a dream to change the social condition of my brother and sisters. Okay? To make them free from the exploitation. I have a dream. Now, this change, the social change, is a very symbolic. It's a symbolic in nature. Please remember this. And here you cannot understand it with the only quantitative, but with the symbolic interactionism. It has a traditional impact. It has a cultural impact. And for that matter, you need a phenomenological perspective and not the quantitative. And that's why the qualitative methodology is very important here. And as it is important for the social change, then policy implications also. Qualitative studies on healthcare in India can reveal the complex interplay of cultural factors, socioeconomic status, and access to healthcare services. Take the one example that how the Swachh Bharat mission relied on the qualitative nature, on the qualitative data, not quantitative. Quantitative, भारताच्या एवढ्या खेड्यामध्ये टॉयलेट्स नाही आहेत. झालं. क्वांटिटेटिव्ह डेटा का नाही आहेत? मग काही त्यांनी ऑब्झर्वेशन केलं असेल. पैसा नाहीये, हे नाहीये, ते नाहीये. मग आले क्वालिटेटिव्ह डेटा. मग क्वालिटेटिव्ह सोशिओलॉजिस्ट आले. त्यांनी प्रयत्न केला, त्यांच्या ठिकाणी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि मग त्यांना कळलं की अरे ह्याच्या पाठीमागे तर फार मोठा कल्चरल ॲस्पेक्ट आहे. लोकांना घरातच खायचं आणि घरातच डॅश डॅश नाही आवडत. मग काय करायचं आहे? तर कल्चरल शिफ्ट आणावं लागेल. पॉलिसी मेकिंग, nudge theory of economics, okay? That what it says, it is a qualitative aspect, qualitative methodology, which says that human beings are not rational, they are mostly irrational. And don't consider human beings as a rational and prepare your policies. No. They failच होणार आहे. Consider human being as a irrational and then prepare your policies. आणि मग त्यांना नज करा, मग होतात बघा हे सरळ. मग स्वच्छ भारत मिशन तो प्रकार इथे. सो फोक्स, these are all things, and in conclusion, yes, positively आपल्याला तिथे conclude करायचं आहे. That is the thing. Next question, very simpler. Explain Max Weber's theory of social stratification and how does Weber's idea of class differ from that of Marx? अतिशय सरळ प्रश्न होता हा.
Weber theory of stratification is a trinitarian model. We know, we have discussed in our classroom that yes, the first of all the class, then status, then power. You know, these are the three dimensions of the stratification where Max Weber has discussed: class, economic aspect; status, social aspect; power, political aspect. Then class get determined on the market situation. Market situation is the base. The amount of prestige is a base for the status, and political party is the base for power. Then the market situation of individual depends upon the market life chances, or vice versa also. Your market situation determines your life chances, and then life chances determines your position within the class, है ना? So class, then what he said, that the four classes he has discussed within the industrial society. One is a property upper class, property less white collar class, then petty bourgeoisie, and fourth one was a blue collar class. So four classes he has discussed. He said that there was no market in the pre-industrial era, so there were no classes also. Here is a Max Weber status. He said that status is defined by your the social prestige. So what kind of, or what amount of social prestige do you have that defines your social status, and that social status defines or gives you, okay, ample of opportunities, or it deprives from the opportunities. For example, that in ancient Rome, patrician were aristocrat and the plebeian were commoners. You know very well that even the Max Weber considered the caste system as the advanced status group. That is also one thing. And last but not least, power comes from the society, but the base of the power is the political party. The agency of the power is the political party. When people come together, they form organization, then only they can acquire power. And thus he said that in society the people get unequally placed on the basis of these three things, separately or collectively, or depend upon the each other. So that can be happen. This is the one theory of the Max Weber, you know very well. Next is the comparison. Yes, perspective, multidimensional perspective, unidimensional perspective, interactionist or interpretativist perspective, Marxist perspective, conflictist perspective. Key book, yes, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, Economic and Society. In this, he has discussed elaborately. Communist Manifesto, Das Kapital. Yes, in these books, he has discussed the certification theory. Definition of class, yes. Then types of classes. मार्क्सला फक्त हॅव्स अँड हॅव नॉट्स होतं. इथे मात्र 4 क्लासेस आहेत. Relationship between classes, yes, it's a complex, sometime amicable, sometime conflictist, but for Marx it is always a conflictist, exploratory in nature. Remedy to avoid conflict, Weber always propagated or advocated the democracy and the judiciary process. Marx advocated revolutionary process. So these are the factors on which you can compare the views of Marx and Weber. So हा फार सोपा प्रश्न होता. Again, research methodology. Okay, question is, what are the ethical issues that researcher faces making use of participant observation as a method of collecting data? Explain. Again, so ethical dilemma, okay, faces by the researcher, but mainly, okay, why it is important, and on what basis or on what aspects it has its impact, and that is what objectivity. So folks, please remember the objectivity. Objectivity. So objectivity, to bring objectivity within the society, sociology, okay, you have to be aware about your ethical issues or ethical aspects. The quantitative methodology believes that we need to bring 100%, achieve 100% objectivity. Qualitative methodology believes that no, it is not possible and not required and not desired. But both believes that ethical dilemmas first.
वी मस्ट अवेअर अबाउट दॅट. पहिला आपल्याला काय पाहिजे, माझ्याकडे काही नैतिक दुविधा माझ्या मनात आहेत, काही नैतिक पूर्वग्रह माझ्या मनात असू शकतात, याच्याबद्दल मी अवेअर असणं पहिलं फार महत्वाचं गरज आहे. एक. दुसरं, ते अवेअरनेस आल्यानंतर मग आता मी ते दूर कसे करू ते त्याने प्रयत्न केला पाहिजे. आणि तिसरं, जर आलाच प्रॉब्लेम, जर झालं ते रिफ्लेक्ट, तर ते दूर करावं लागेल, त्यासाठी काय करायचं. मग प्रश्नामध्ये काय विचारलंय की पार्टिसिपंट ऑब्झर्वेशन, जसं की बघा MN श्रीनिवास रामपुरा गावात गेले, तिथे राहिले, म्हणजे पार्टिसिपंट ऑब्झर्वेशन केलं राहून त्यांच्यामध्ये, मग ते पार्टिसिपंट ऑब्झर्वेशन आहे. आता त्या पार्टिसिपंट ऑब्झर्वेशन मध्ये काय एथिकल डायलेमा येऊ शकतात. मी ब्राह्मण आहे, मग ब्राह्मण लोकांकडे मी कसं पाहावं आणि जे अब्राह्मण आहेत त्यांच्याकडे मी कसं पाहावं, हा प्रश्न त्यांच्या मनात आला असेल का? तर आला असेल. पण त्यामुळे ते इन्फ्लुएन्स झाले का? तर नाही झाले. मग त्यांनी काय केलं असेल, कुठले प्रश्न त्यांना भेडसावले असतील, आणि असे प्रश्न कुठले भेडसावू शकतात रिसर्चरला, तोच तर प्रश्न आहे. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड, now start your answer with the first sentence, that science is ethically neutral in nature. The science is ethically neutral in nature. It's all searching for information. If this information is to be used, is decided by the principles of society. But ethical neutrality does not mean that the scientist has no meaning at all. Ethical neutrality does not mean that the scientist or social researcher does not have any meaning to their objectives. No. हा पुन्हा तोच क्वेश्चन आहे बघा, व्हॅल्यू न्यूट्रॅलिटी आहे ना, तसा हा एथिकल न्यूट्रॅलिटी. पण हे मेंटेन करताना काय प्रॉब्लेम येतात, तर तेच आपल्याला डिफिकल्टी तर लक्षात घ्यायच्या आहेत. फर्स्ट इज व्हॉट, अ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रॉब्लेम. If the problem is complex type, then the research remains incomplete. So it depends on the nature of the problem. Complex nature of problem. If the problem is a very complicated, then there arises that how to get separated from our own ethical dilemmas, ethical aspects. Suppose I am a social scientist. I visited one place, a village, where I am propagating that, hey, gender neutrality is a very important aspect. आम्ही सांगतोय, लोकांना सांगतोय, अरे हे जेंडर न्यूट्रलिटी असली पाहिजे तिथे. पण त्या गावामध्ये ज्या सरपंच बाई आहेत त्या बाई आहेत, म्हणजे स्त्री आहेत, आणि तिच्याबद्दलच काय, त्या सरपंच बाईबद्दलच तिथे अनेक प्रकारच्या तक्रारी आहेत की ह्या फार आरोग्यंट आहेत, आम्हाला फार त्याचं चुकीच्या पद्धतीने मागवतात. She belongs to the upper caste. She has that caste superiority. मग आता अशा वेळेस काय करायचं? The problem is very complex. I am proponent of gender neutrality. Yes. मग मी काय केलं? अरे नाही, थोडंसं ठीक आहे ना, इतक्या वर्षांचा तो स्त्रियांनी छळ भोगलाच आहे की तुम्ही थोडे दिवस भोगा अजून, असं म्हणायचं? काय म्हणायचं? प्रॉब्लेम जेवढा कॉम्प्लेक्स तेवढा इथिकल डायलेमा कॉम्प्लेक्स. हा पहिला मुद्दा आहे. सेकंड, डिफिकल्टी इन प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन. टू नो अबाउट द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लेम अँड आयडेंटिफाय इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. इट इज द ब्लॉक इन द वे ऑफ रॅपिड रिसर्च. Difficulty in problem identification. Most of the time the researcher fail to recognize there is an ethical problem involved in my research. Most of the time. So problem identification हेच सगळ्यात पहिलं मोठं कठीण काम असतं रिसर्चर समोर. मग फॉर एक्झाम्पल, जर डर्खाइम हे समाजशास्त्राला स्वतंत्र विद्याशाखेचा दर्जा देण्यासाठी प्रयत्न करत होते, तर याचा अर्थ हा सरळ होता की त्यांना समाजशास्त्राला काहीही करून एक वेगळा स्वतंत्र दर्जा त्या ठिकाणी द्यायचा आहे. ते प्रोफेसर होते सोशॉलॉजीचे, त्यांचे एथिकल काही प्रिन्सिपल्स होते तिथे. ॲज अ प्रोफेसर म्हणून त्यांचे काही एथिकल नॉर्म्स, एथिकल ॲस्पेक्ट्स होते त्यांचे, आणि त्याच्यापासून ते वेगळे होऊ शकले नाही. आणि त्यामुळेच वेबर म्हणतात की डर्खाइम, तुम्ही ना इतके त्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेला आहात की त्यामुळे तुम्हाला समाजशास्त्राला तुम्ही नैसर्गिक शास्त्राप्रमाणेच विकसित करून ठेवलं.
म्हणजे कधी कधी ना त्या रिसर्चरला कळत नाही की अरे प्रॉब्लेम काय आहे याच्यामध्ये, एथिकल डायलेमा काय आहे, एथिकल प्रॉब्लेम काय आहे आपला. डिफिकल्टी इन डिझायनिंग, द फॉर्मेशन ऑफ स्टडी डिझाईन इज ऑल्सो डिफिकल्ट वर्क, देअरफॉर इट इज अ प्रॉब्लेम. आणि हे लक्षात घ्या, हे सगळे एथिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपण डिस्कस करतोय. डिझायनिंग, you know very well that research design is a critical, very critical aspect of your research. आणि त्याच्यामध्ये मग प्लॅनिंग येतं, कुणाला भेटणार कुणाला नाही भेटणार हे येतं. ते करत असताना तुम्ही कुठे काही बायस तर नाहीये ना, चुकून तुमच्याकडून काही एखाद्याला वेटेज दिलंय एखाद्याला वेटेज नाही दिलंय हे असं झालेलं नाहीये ना. असं होऊ शकतं. मग त्याचं काय. कार्ल मार्क्स यांना कामगारांबद्दल प्रचंड तळमळ, पण कार्ल मार्क्स यांनी भांडवलदारांची सुद्धा बाजू ऐकून घ्यायला पाहिजे होती. घेतलीये का, समजून घेतलीये का, त्यांना भेटलेत का, काय प्रॉब्लेम्स असतात ऍक्च्युअल त्यामध्ये ते समजून घेतलंय का, जे कॉम्पिटिशन आहे त्याच्याबद्दल काय घेतलंय का. डिझाईन करत असताना जर प्रॉब्लेम असतील तर पुढे प्रॉब्लेम येतात. डिफिकल्टी इन हायपोथेसिस फॉर्म्युलेशन. व्हाईल डिफाइनिंग द हायपोथेसिस you have to take care utmost so that the ethical concerns will not get involved. For example, that suppose take any hypothesis, okay, for example that again take the example of the Durkheim. The hypothesis was that society is a sui generis. Society is a sui generis. So nobody has created the society. Society has been evolved on its own. आता हे कसं आहे बघा, एकदम क्लिअर कट आहे. यात काही फार एथिकल डायलेमा आहे का, असेल का, शोधायचं म्हणलं तर शोधता येईल, पण आहे का तसा तर नाही आहे. इट इज अ युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड थिअरी अँड दॅट हायपोथेसिस देन ट्रान्सफॉर्म इन टू द थिअरी इट सेल्फ, है ना. पण ते करावं लागेल, इतकं ते क्लिअर कट करावं लागेल आपल्याला. प्रॉब्लेम ऑफ क्वेश्चनरी. अगेन the construction of a good questionnaire is also required skill. काय विचारताय तुम्ही आणि कसं विचारताय. क्वेश्चन हा किती ॲम्बिग्युअस आहे आणि क्वेश्चन हा किती क्लिअर कट आहे, हे सुद्धा त्या एथिकल मध्ये येतं. लक्षात घ्या. प्रश्न असा आहे, तुमचं जीवन ध्येय काय आहे. एक व्यक्ती म्हणून तुमचं जीवन ध्येय काय आहे हा प्रश्न आहे. आणि दुसरा, एक पुरुष म्हणून तुमचं जीवन ध्येय काय आहे. फरक आहे दोघात. मी पुरुष म्हटल्या त्याच्यातला पुरुष जागा केला अगोदर, लक्षात घ्या. हे महत्वाचं आहे. किंवा एखाद्या स्त्रीला, एक स्त्री म्हणून तुमचं पुरुष जीवन ध्येय काय आहे. अरे प्रश्न कसा होता बघा, सेंटेन्स कसा होता, ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल. हंसा मेहता म्हणाल्या नाही, असं नाही, ऑल ह्युमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल. फरक आहे ना, तोच फरक आहे. ओके, सो प्रॉब्लेम ऑफ क्वेश्चनरी अँड डिपेंडंट ऑन अदर्स. मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्चर डिपेंड्स अपॉन द अदर पीपल अँड how to keep other people, that resource free from the ethical biases. That is also one challenge. आपण स्वतःला ठेवू शकतो, पण बाकीच्यांचं आणखी काय करायचं. So folks, these are the various challenges, these are the various ethical problems researcher faces. Okay, so we will discuss the next question number 7 in our next session. Thank you. द ऑफिसर, युअर पर्सनल मेंटॉर चॅनलच्या नवनवीन अपडेट्ससाठी चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा. थँक्यू.